The reproductive process of birds takes place in spring and summer. Some mistakenly believe that this happens due to temperature. When the temperature rises, spring begins and birds mate. This perception is, if not mistaken, only partially true, because temperature does play a role in the whole process. However, it is not the main factor. The first factor is the length of the day, the duration of light. The second factor is the abundance of food and the variety of food that the bird finds for the chicks. And the third factor is the temperature. Temperature rising to a degree that helps reproduction. The most important factor is the length of the day. And nature imposes this. Nature is inextricably linked to instincts. Through instincts, it signals the reproductive process. So, in simple terms, I will say the following. Nature says to the bird through instinct, you must reproduce. Your chicks must survive. How will this happen? They must be fed well. So they will be fed well when you can feed them a lot. How will you feed them a lot? When you can find plenty of food. And they will be fed more times during the day. So what happens here? You need light to find food. Food must be found for as many hours as possible. And the birds must not go hungry. When does this happen? When the day lasts longer. The shorter the night, the less birds stay hungry. Then the chances of survival are increased. Reproduction through instinct begins when daylight increases significantly. As shown in the table, there must be over 11 hours of light, peaking at around 15 hours. Thus, there is a very large time window of light. And so birds can find food in nature for the chicks and reduce the chances of mortality. From late February, the day begins to reach 11 hours. By midsummer, the day reaches near 15 hours. During this period, we see reproduction in nature. Some mistakenly believe this happens due to temperature. It's not due to temperature, it's due to light duration. Light regulates instinct and reproductive mood. And this is what determines the reproductive process. The second factor is the variety and abundance of food. Nature again creates the situation that signals breeding condition. Birds come into condition when there is an abundance of food. And they know they will feed chicks with higher nutritional value, so that the development of the chicks can occur. When does this happen? Again, when the light is plentiful, knowing that during that period they will find more food variety. And all of nature is reproducing, plants and insects. Birds can find plenty of seeds, plants, and fruits. But the most important thing is finding necessary animal protein. Seed eaters become partially insectivorous during that time. They feed their chicks with insects found in abundance.
έντομα τα οποία βρίσκουν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο σε αυθονία, in order to προκειμένου να increase the αυξηθούν ακόμα survival levels περισσότερο of the και chicks. να αυξηθούν τα επίπεδα της επιβιωσιμότητας των They νεοσύων. know this Αυτό είναι instinctively, προς το so they come βρύσι, into condition. οπότε πυρώνουν μέσω από αυτή τη διαδικασία. Και γνωρίζοντας δηλαδή ενστικτωδώς ότι They find animal εκείνη την proteins, περίοδο θα as βρουν well as τη plant μεγαλύτερη shoots, διατροφή, θα βρουν τις απαραίτητες ζωικές πρωτεΐνες, αλλά και τους which βλαστούς contain higher οι οποίοι nutritional value than περιέχουν seeds. μεγαλύτερη θρεπτική αξία, πολλαπλάσια σε σχέση με τους σπόρους, και θα ταΐσουν τους νεοσούς και θα επιβιώσουν. This is the second Λοιπόν, main αυτός είναι factor ο for breeding δεύτερος condition, παράγοντας, κύριος παράγοντας πυρώματος, δηλαδή meaning for the bird to να realize it is στο ready δώσει το for καταλάβει reproduction. ότι είναι έτοιμο να μπει σε αναπαραγωγική διαδικασία. The third factor is temperature. Τρίτος παράγοντας είναι η θερμοκρασία. Temperature, of θερμοκρασία course, φυσικά και is a factor αποτελεί in breeding condition. έναν παράγοντα στο The bird πυρώμα. knows that if there is Πάλι warmth, μέσω του the ενστίκτου, chicks will survive. το πουλί ξέρει ότι εφόσον υπάρχει θερμοκρασία αυξημένη, τα πουλιά του θα επιβιώσουν πιο εύκολα. The birds won't freeze when they are outside the nest, as they would freeze if mating took place in winter. Οπότε τα πουλιά δεν θα παγώσουν όπως θα παγώνανε αν η αναπαραγωγή γινόταν, το ζευγάρωμα γινόταν στα μέσα του χειμώνα. But this is not the most critical Δεν factor. είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας αυτός. We often see in nature that nesting starts in February. Οι φωλιές να έχουν ξεκινήσει, τα ζευγάρωματα να έχουν ξεκινήσει νωρίς, Φεβρουάριο μήνα. When light is 11 hours, but temperature is still low. Αλλά η θερμοκρασία ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί άνω των 15 ή 20 βαθμών. Και γενικότερα This shows that temperature is a secondary factor. αυτό δείχνει ότι είναι σαν παράγοντας, η θερμοκρασία είναι σαν παράγοντας δευτερεύον σε σχέση με τους άλλους δύο που προείπαμε. But it's still a significant factor in bringing the bird into condition. Στο να πυρώσει το πουλί. Breeding condition Πάντα always ότι comes το through πείρωμα instinct. έρχεται μέσω του ενστίκτου. Πάντα. The bird knows Ξέρει through λίγο στο instinct when to ενστίκτο πότε θα reproduce. αναπαραχθεί. Δεν είναι ότι απλά από μόνο του αποφασίζει πότε θα αναπαραχθεί. It comes through this Έρχεται natural μέσω process. της φυσικής διαδικασίας Condition αυτής. equals mating Όπως equals αναλέω, είναι reproductive ρητό process. και να καταλάβουμε ότι πείρωμα ίσον ζευγάρωμα ίσον αναπαραγωγική διαδικασία, για να μην παρεξηγηθούμε και νομίζουμε ότι λέμε άλλα πράγματα. What are the ways for us to Είναι achieve τώρα this condition? οι τρόποι με τους οποίους εμείς μπορούμε να επιτύχουμε τη διαδικασία του πυρώματος όπως το κανονίζει η φύση. And not wait for spring Να to μην περιμένουμε arrive. βασικά τη φύση, να μην περιμένουμε να μεγαλώσει η μέρα, να μην περιμένουμε να έρθει η άνοιξη για να υπάρχουν έντομα και όλα τα συναφή. Λοιπόν, With outdoor breeding, εφόσον we έχουμε can't do many μια things. εκτροφή η οποία είναι εξωτερική, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί Because it follows the ακολουθεί natural τη φυσική process of διαδικασία. nature. Δηλαδή, οι ώρες φωτός είναι αυτές που θα καθορίσει η φύση. We cannot change Δεν the μπορούμε να length of the κάνουμε day. πράγματα στο θέμα, στο νούμερο ένα παράγοντα που είναι η διάρκεια της ημέρας. Regarding Στο θέμα της food, τροφής, we can help bring them into φυσικά condition. μπορούμε να πετύχουμε μια πιο γρήγορη By offering a variety of food and egg food. αναπαραγωγής με την προσφορά ποικιλίας τροφής, With more animal περισσότερο proteins από and τροφή, sprouted seeds, μαλακή τροφή τέλος πάντων, με περισσότερα έντομα, περισσότερες ζωικές πρωτεΐνες, βλαστάρια, βλαστωμένους σπόρους οι οποίοι βρίσκονται στη φύση, which provide the necessary vitamin E for fertility τις άλλες παρέχουν και την απαραίτητη βιταμίνη ε για τη γονιμότητα. and vitamin E helps significantly with breeding condition. Και βοηθάνε πάρα πολύ, η βιταμίνη ε βοηθάει πάρα πολύ και στο πείρωμα. In outdoor breeding, we don't control temperature either. Για τη θερμοκρασία πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά εφόσον είναι εξωτερική η εκτροφή. In Σε indoor ελεγχόμενες controlled τώρα breeding, εκτροφές, things are στους easier. χώρους, εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα για μας. Γιατί μπορούμε Because we can πρώτα απ' όλα determine the το length of the παράγοντα day. τη διάρκεια της ημέρας μπορούμε να την καθορίσουμε εμείς. We Μπορούμε can have UVA μέσω UVB χειμώνα, lights that simulate να sunlight. έχουμε φώτα
κατά προτίμηση με λάμπες UVA, UVB που προσωμιάζουν το ηλιακό φως And with a και με sunrise-sunset κάποιο system, χρονοδιαστό slowly increase ή the day έμψης του length. Ανατολής Δύσης ακόμα καλύτερα, να μεγαλώνουμε σιγά σιγά ανά εβδομάδα κατά μισή ώρα τη διάρκεια της ημέρας Reaching over και να 11 φτάσουμε hours of light στους duration. άνω των 11 ωρών, να φτάσουμε άνω τις 11 ώρες διάρκεια φωτός. With the Με most το beneficial being ωφέλιμο στους 13 13 hours ώρες to εάν achieve θέλουμε να condition. έχουμε πείρωμα. 13 ώρες πιστεύω ότι είναι το καλύτερο και πάνω. 13 hours and Είναι το more is καλύτερο best for για να birds to start coming αρχίσουμε into να έχουμε condition. πουλιά πυρωμένα. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς στην ελεγχόμενη εκτροφή. For Τώρα, food, για of την course, τροφή, the same applies there. διαθεσιμότητα της τροφής, φυσικά εκεί πάλι ισχύει το ίδιο. Δίνουμε We provide σε μεγάλη soft food συχνότητα and animal παρεκτροφή, proteins through insects, ζωικές πρωτεΐνες μέσω σκουλικιών εντόμων και λοιπόν and supplements such as vitamin E and various συμπληρώματα όπως amino βιταμίνη acids. και διάφορα αμινοξέα και In order to άλλα bring about συμπληρώματα breeding προκειμένου condition να faster. φέρουμε το πείρωμα πιο γρήγορα και να μπούμε στη And for διαδικασία της temperature, παραγωγής. as the environment Φυσικά, is οφείλει στο controlled. στη θερμοκρασία, εφόσον είναι With a ελεγχόμενο heat το source, περιβάλλον, we will have και με better κάποια πηγή conditions. θερμότητας να μην έχουμε μέσα στο κλειστό μας εκτροφείο, σίγουρα δεν θα έχει την θερμοκρασία που έχει The temperature will στο definitely εξωτερικό be χώρο. higher than Σίγουρα είναι πάνω outdoors. από 5 έως και 10 βαθμούς σε σχέση με την εξωτερική In θερμοκρασία. these ways, we can achieve Με αυτούς τους accelerated τρόπους breeding μπορούμε readiness. να επιτύχουμε την επιτάχυνση του πειρώματος και της αναπαραγωγικής These few things διαδικασίας. regarding breeding condition.